Mimi ninaitwa William Odhiambo Ramogi na ni mwana uchumi. Nafanya kazi ya utafiti na pengine kutoa wosia kwa kampuni, mashirika na watu mbalimbali kuhusiana na maneno ya uchumi na mambo ya kifedha. Na ninafurahia sana kwa mahali hapa. Asante. Ramogi, mnamo wa mwaka wa 2018 ulienda kotini kuishtaki serikali jinsi walivyokuwa wakiendesha bandari ya Mombasa. Kwenye kesi hiyo ulitaka Mombasa imilikiwe na kaunti ya Mombasa na uliungwa mkono na shirika la Muhuri, Maina Kiai na wengine. Kwa nini ulienda kotini? Hiyo ni story ndefu, lakini nitajaribu kuifupisha. Wakati huo familia yetu tulikuwa tunafikiria kuingia katika biashara huko bandarini ya clearing and forwarding. So wakaniambia, wewe ndio ulikula fees zaidi, enda ukafanya utafiti tujue kama kuna kitu hapa ama hakuna kitu. Wakati huo marafiki wangu wale walikuwa wako hapo Kongowea, Bamburi, Shanzu, walikuwa wananilalamikia kwamba jamaa hakuna kazi tena. Nauliza, vipi kuna kazi? Ati pesa imepotea Mombasa. Utakumbuka wakati huu tumekuwa tumetoka kwa uchaguzi mwaka wa 2017. So as an economist, in my mind I'm thinking bado kuna inflation, yani pesa bado iko nyingi kwa uchumi, kwa sababu wanasiasa wanapenda kutumia pesa nyingi wakati wa uchaguzi. So nashangaa mbona hakuna pesa. So nilipoanza utafiti wangu wa kuhakikisha vipi biashara itaweza kusimama, ndio naanza kugundua kwamba kuna kitu inaitwa take or pay. Serikali imekuja na amri ya kwamba kila mtu ambaye anaingiza ama ana import bidhaa kupitia kwa container, ikifika Mombasa tu hivi lazima iwekwe kwa SGR na ije Nairobi. Na ukikataa sijui pengine address yako iko as long as address yako iko Nairobi na kwenda mbele, lazima itumie SGR. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba clearing and forwarding inafanyika Nairobi. Transporters wale ambao walikuwa wanafanya kazi ya malori hawapati kazi tena. Wale ambao pengine walikuwa na container freight station CFS hawapati kazi tena. Wale ambao wako na warehouses za kuweka bidhaa na pengine ku break bulk hawapati kazi tena. Inamaanisha kwamba whole ecosystem ambayo inafanya kazi katika bandari la Mombasa walikuwa wanaenda kukosa pesa. Na hiyo ilipofanyika, the economy felt it almost immediately. Sasa hapo ndio nikajua kwa nini marafiki wangu wanalalamika kwamba hakuna pesa kwa uchumi. So nikafanya utafiti ambao zaidi kwa kuelewa kwa kina ni nini inasababisha jambo hili, na nikajua kwamba ni SGR. Nikajua kwamba serikali haikuwa imehusisha wananchi wa Mombasa katika jambo hilo. Nikajua kwamba kaunti ya Mombasa haikupewa kipaumbele katika kufanya uamuzi huo. Na zaidi nilipoenda kwa katiba, nikajua kwamba serikali ya kaunti ndio imepewa nafasi kwa katiba ya Kenya ku manage ama kuiongoza bandari. Na iwe ni kwa hivyo kama bandari iko Mombasa, basi serikali ya kaunti ya Mombasa ndio inastahili ku manage, at least kulingana na katiba. So tukaenda kotini. Nikaambia marafiki wangu wengine, basi tukaenda kotini. Na tulipoenda kotini, tulienda kotini juu ya mambo mawili. Kwanza, kwamba economic rights ya watu wa Mombasa haikuwekwa mbele wakati uamuzi huu ulipofanywa na serikali ya national ya kitaifa. Na pili, ya kwamba watu wenyewe hawakuhusishwa. There was no public participation katika uamuzi huu. Na tatu ni kwamba
serikali ya juu ama serikali ya kitaifa haina mamlaka ya kufanya uamuzi huu kwa sababu sheria ilivyo haijampa mtu ama kiongozi wa ngazi ya kitaifa nafasi hiyo. Sheria imempa kiongozi wa county government nafasi ya kuongoza county. So tukataka interpretation ya kipengele hicho cha 186 article 186 ya the fourth schedule ambayo inapea county government nafasi ya kuongoza county, na kwa sababu gani transitional authority hawakupeana county government kuiongoza bandari ya Mombasa. Na kesi hiyo ikaingia kotini May of 2018. Baadaye around June Muslims for Human Rights Muhuri wakaingia as interested parties. Baadaye Maina Kiai naye akaingia as an interested party. Na wale walioshtakiwa ni Kenya Ports Authority, akiwemo Attorney General, akiwemo waziri wa Transport and Infrastructure, kuwauliza kwa nini wamefanya maamuzi kama hayo ambayo hayaambatani na sheria. Baadaye mwezi wa 9 tukaona County Government of Mombasa nayo ikaingia kwa kesi kusupport msimamo wetu kwamba lazima kesi hiyo isikizwe kwa sababu watu wanaumia. So kesi bado iko kotini. Serikali ilikuwa inataka kupinga, serikali that is Attorney General pamoja na KPA na waziri wanapinga kwamba kesi hiyo isisikizwe kwa sababu wanasema ni kitu ya ambao county government and national government are supposed to sit down and discuss. Kwa hiyo inaitwa intergovernmental affairs. Lakini county government ikakataa, ikasema tumejaribu kuongea nanyi hamsikii, sawacha basi ninio. Na high court ikaamua kwamba the rights, kwa sababu kuna human rights involved, lazima isikizwe kotini. Court of Appeal wakaenda Court of Appeal ikaamua kwamba kwa sababu kuna human rights lazima isikizwe kotini. Sasa tuko Supreme Court. Tunangojea kwamba Supreme Court pia iamue kwamba kwa sababu kuna human rights, maana sheria ni ile iwe ni koti ya chini ama sheria. Lakini Wakenya walivyopitisha katiba hii wakataka county government hiyo ndio na manage harbors. Mbona ulingoja tangu mwaka 2000, toka mwaka 2010 mpaka 2018 ili kupeleka serikali kotini kutaka handover port ya Mombasa kwenye county? Mbona ilikuchukua swali zuri. I didn't know, to be very honest. Maana kwanza kabisa unajua kama uko na shamba na hiyo shamba iko karibu na nyumba yako, na pengine iko kwa records ya kwamba hiyo shamba ni yako ama baba yako alinunua shamba hiyo na kuna title deed nyumbani. Halafu punde jamaa amekuja amechukua shamba, ameweka kampuni ambayo inakupigia kelele usiku kucha hulali, na akaanza kuiba ng'ombe zako, asema ng'ombe hizi ni zangu. Basi utaanza kujiuliza ulikujaje hapa? Utaanza kuuliza maswali. Katika hiyo kuuliza maswali utakujaambiwa pengine na mzee makamu ambaye anaelewa, akwambia jamaa, kwanza hiyo shamba ambayo hiyo kampuni iko ni yenu. Ukienda kwa records unapata title deed ya kwamba shamba hii kweli ni yetu. And so hata mimi nilikuwa sijui, lakini sasa hawa jamaa walipoanza hii ukora ya kulazimisha watu kutumia hii SGR yao, na wakasema ya kwamba ati Nairobi ndio sasa port iwe iko Nairobi. Sasa hapo ndio tuanza kujiuliza, lakini mko na mamlaka hiyo kweli? Na katika hiyo kujiuliza tukaenda kwa schedule 4 tukapata ya kwamba hawana mamlaka. Mamlaka imepewa county government. Na kwa hivyo tukaenda kwa koti kuuliza judiciary, tafadhali hebu interpret sheria hii.
Maana tunavyoisoma sisi ni kwamba mamlaka hii iko na county government. Hawa wanavyoitenda ni tofauti na sheria ilivyowekwa. So tunangoja interpretation ya judiciary, na kesi bado inaendelea. Kwa hivyo tukipata interpretation itakuwa nzuri. Na katika utafiti wako uligundua kuwa ile makubaliano ama take or pay baina ya KPA na Kenya Railways Corporation ndio ilisababisha makasha kubebwa na train ya kisasa SGR. Hii makubaliano ilifanywa kwa njia ya kisheria ama ilifanywa vipi? Kulingana na mimi, sijaona sheria ikifuatwa hapo. Maana yake kwanza kabisa kulikuwa hakuna public participation. Hakuna mahali watasema kwamba walienda hall, pengine Lohana ama Aga Khan ama Muslim Women, wakaita wananchi wakasema kwamba tunataka kuhakikisha kwamba serikali imepata pesa, na kwa hivyo tunataka kuhakikisha kwamba kila kasha linapofika Mombasa linapelekwa Nairobi, na tunataka kwamba Nairobi internal container depot iwe sasa ndio port. Mombasa ni mahali tu pa kusimamisha vitu. Hakuna wakati wowote ambao walifanya hivyo. Hakuna wakati ambapo, hakuna barua ambao wako nayo ambao waliandikia county government na kusema kwamba tunataka kuwa na mazungumzo nanyi kuhusu jambo hili kabla tu implement. Hakuna. Na kwa hivyo unapata kwamba sheria haikufuatwa ilivyo. Ni mtu tu pengine aliamka akasema kila kasha linavyoingia Mombasa libebwe mpaka Nairobi, ilikuwa cleared Nairobi, which is in itself very selfish, kwa sababu kuna watu wanafanya kazi hiyo na kuna watu wanategemea jambo hilo, na unafanya hivyo uamuzi huo bila kupata kuwajulisha. It is very selfish, it is inhuman. Kwa nini unafikiria serikali ilikosa kuhusisha wakaazi wa Mombasa katika makubaliano kama hii ambayo imeathiri maisha yao? Kwa nini? I cannot pretend to know what goes on in the minds of those gentlemen up there. But I can tell you one thing for sure, kwamba there was some fishy business. Kwa sababu kama ingekuwa ni mzuri, kitu kizuri bwana, unakisema wazi kwamba jamaa hii itafaidi hivi, itafaidi hivi, itafaidi hivi. Lakini kama libaya watakulifanya kisiri usiku wa manane palipo na giza. Sasa hii ilifanywa gizani, hii lazima iwe ni mbaya. But if you ask me, it is treason. And the reason it is treason ni kwa sababu the supreme authority of the land belongs to the people of Kenya. And when you, as a caretaker, entrusted with power, usurp that authority, alafu unaanza kuifanya wewe mwenyewe, that is treason. Mtazamaji, mahojiano yote ambayo yakuja kwako moja kwa moja kupitia Facebook Live, tuko naye Odhiambo Ramogi, alishtaki serikali, kesi inaendelea, na hivi leo yuko hapa kutueleza ni jinsi gani SGR imeathiri uchumi wa Mombasa. Ramogi, hii SGR kabla ikuje Mombasa ilikuwa vipi? Na baada ya SGR kutengezwa kuanza kazi yake, Mombasa iko vipi? Imeathiri vipi uchumi wa Mombasa? Asante. So wacha nianze kwa kueleza kwamba bandari ya Mombasa ina receive 1 million to 1.2 million TEUs in a year. Hiyo ni container kama 1500 hivi. Most of it ni local kwa sababu the international hiyo the regional market ni kidogo sana. Utakuta kwamba pengine it's 4% ya the total cargo. Na hizi container ambazo zilikuwa zinafika kubeba moja, kawaida hawa watu wanaitwa CFS ama hata clearing agents, ulikuwa unapata deal na mteja kwamba utamfanyia clearing and forwarding, utamfanyia storage, utamtafutia transporter wa kumbebea kutoka port mpaka kwake kwa premises yake, kwa biashara yake kamili, na utahakikisha kwamba
hiyo vitu bidhaa ikishatolewa, container imerudishwa mpaka Mombasa, kwa sababu containers lazima zirudishwe usually. So katika hiyo ulikuwa unakuta kwamba something to do with 75,000 at that time. And so ukimultiply na the number of TEUs, that comes to around 75 billion shillings. Na hii ndio pesa ilikuwa ina rotate kwa economy ya Mombasa, sababu mtu wa clearing and forwarding anaipata, mtu wa warehousing anaipata, CFS anaipata, huyu transporter naye anaipata. Na wakisha ipata, of course, nao wameajiri watu ambao wanalipwa. Hawa watu wanaenda wanalipa mama kibanda, mama mboga, wanalipa nyumba. And so this money circulates in the economy, creating what sisi kama wanauchumi tunaita multiplier effect. Multiplier effect ni kwamba nikikupa shilingi 100 leo, uende ununue pengine ununue mayai na hii shilingi 100, mayai 10, uichemshe, alafu baada ya kuichemsha wewe uanze kuiuza shilingi 25. So hii 100 inaenda kuzaa shilingi 250. And so 100 has multiplied by 2.5, and so that is the multiplier effect, kwamba hiyo shilingi 100 imemultiply. And so kwa mfano sasa hii shilingi bilioni 75 ilikuwa inaingia kwa uchumi hivi, alafu na multiply by 5, ilikuwa inafika kitu hata shilingi bilioni 300. na nilipofanya my quantitative analysis at that time, nilipata kwamba already uchumi ulikuwa ushaanza kupoteza shilingi bilioni 100. Baadaye nafikiri mwezi wa 9 University of Nairobi walipofanya utafiti wao, walipata kwamba uchumi ulikuwa unaanza kupoteza shilingi bilioni 300, hiyo ambayo nimepigia hesabu yake, kila mwaka. And so kabla ya SGR tulikuwa tuko na uchumi ambao unafanya around anything between 300 billion to 500 billion in Mombasa kwa mwaka, ambao unategemea bandari la Mombasa. Sasa baada ya implementation na hii take or pay na SGR, we are losing 300 billion, bilioni 300 kwa mwaka, ambayo inapotezwa kwa sababu ya hiyo shughuli ya SGR na kuleta vitu Nairobi na kuziclear Nairobi, kwa sababu the clearing and forwarding agent no longer gets money in Mombasa, the transporter no longer gets money, the CFS no longer gets money, the warehousing guy no longer gets money, and all their employees are not getting money. So hiyo ndio scenario tuliona. So hii bilioni 300 inaenda wapi? Sasa inakuja Nairobi. Inaenda Nairobi, inaenda Naivasha, although Naivasha is not yet operationalized, lakini kwa sasa inaenda Nairobi. Na inaenda Nairobi kwa sababu kuna wale clearing agents ambao wamehamia Nairobi. Na kuna sasa warehouses ambazo ziko Nairobi. Alafu kuna transporters ambao sasa wanaichukua pale Nairobi depot mpaka sasa kwa biashara yako. It is more expensive to the exporter. Bilioni 300 kila mwaka imetolewa Mombasa, imepelekwa Nairobi na Naivasha. Na kiangalia kiuchumi, Nairobi na Naivasha inanawiri kuliko Mombasa. Hivyo hata kabla ujio wa SGR, kwa nini iwe hivi? Tutajirisha kaunti fulani at the expense of swali nyeti. There are two schools of thought in economics. One ni a decentralized government empowers people economically, and when people are empowered economically, hiyo inamaanisha kwamba economic growth inakuwa zaidi, kwa sababu kama pesa imetawanywa kila mahali, economic growth inakuwa zaidi. There's the other school of thought ambayo ina believe ya kwamba lazima tuwe na strong center, so wanataka kucentralize kila kitu.
So the idea ya kuleta operations za port Nairobi ni kuhakikisha kwamba the central hold of the country is strengthened. Ndio maana unakuta kwamba mimi hata sijui wanawazaje kwamba Turkana iko na oil. It would be cheaper kutengeneza refinery pale tayari itengeneze ile oil, alafu sasa wewe uweke tu pipeline ya kuhakikisha kwamba oil imeenda Nairobi, Nyeri, Kisumu, Eldoret. But someone sat down akafikiria ya kwamba tutoe oil, crude oil kutokana, tuipeleke Mombasa, tuirefine Mombasa, halafu tuirudishe Nairobi, Kisumu, Nyeri, Eldoret, which makes you wonder really what they thinking. Kwa sababu the whole point is to avoid any single county being dependent economically. And so it's a very bad school of thought, kwa sababu it comes from an idea of political and economic ideological bankruptcy. These are the same people who will tell you that you should never empower your wife because atakuoverpower. They don't believe that actually someone else being empowered can actually contribute to their well-being. Na it's a bad school of thought. Ndio maana unakuta kwamba wanatoa operations za port from Mombasa na inaletwa Nairobi, which is recentralizing after we have done decentralization through devolution. Ndio nafikiria kuna mipango fiche kwa hii kuondoa operation ya Mombasa, ya port ya Mombasa kuitoa kwenye kaunti ya Mombasa kuileta Nairobi na kaunti ya Nakuru. Kuna mipango fiche? Mipango fiche sounds very interesting. Ni vigumu kusema, lakini ilivyo hata bila mipango fiche, ilivyo haifurahishi wala haipendezi. Na kuwa bandari ya Mombasa ni mojawapo ni sekta ambayo wakaazi wa Mombasa walikuwa wanategemea kwa maisha yao kikazi. Sasa haiko na serikali haijafanya lolote. Wakaazi wafanye nini? I think first of all, hata mimi ni mkazi na nimefanya kitu. Kwa hivyo hatuwezi pigwa sana kwamba hatujafanya kitu. Pili ni na of course kila mtu ako na nafasi yake. Kuna wa kufanya utafiti, kuna wa kuongoza katika maandamano kama ndugu yangu Waema na Francis Auma wamefanya kazi mzuri sana, na kuna wale pengine wa kuongea kwa TV kama ndugu chairman Kelef ambao pia wamekanyaga chini wakasema haipendezi na haifai. Lakini zaidi ya hapo nafikiri our efforts need to be united. Na pili lazima tuangazie kitu kimoja ya kwamba SGR is not going away. Hiyo kitu ishajengwa. So swali la nyeti ni what do we do in the immediate, what do we do in the mid-term, what do we do in the long term. In the immediate, take or pay abuses economic rights ya importer, na lazima isimamishwe, isitishwe, kwa sababu huwezi nilazimisha, lazima nitumie reli. Kama nataka kutumia gari, niruhusu nitumie gari, na unalazimisha nitumie reli, hali reli is more expensive than kutumia gari. So it makes no economic sense, and it makes no human rights. There is no human rights basis for that. Cha pili ambayo sasa pengine itakuwa ni mid-term, ni kwamba tuhakikishe ya kwamba wabunge wa Mombasa na Pwani in general wameenda bungeni, kwa sababu the power of the purse belongs to parliament. Hiyo huwezi ambia executive, huwezi ambia mtu yote, lazima iwe ni bunge. Bunge iweke rasilimali ya kuhakikisha kwamba uchumi wa Mombasa na county hizo zingine zimesimama tena. And I'm thinking of an economic stimulus package
of around 50 to 75 billion annually for the next 4 years, kuhakikisha ya kwamba hiyo the gap ambayo imeachwa na SGR is filled na watu wanaweza endeleza maisha yao walivyo, kwa sababu absent of that we probably looking at a potential crisis, and crises have a way of getting out of control, and that's not what anyone wants. In the long term, this idea of the Dongo Kundu free economic zone must be implemented. And when I talk of the long term, I mean within the next 5 years. Kwa sababu sawa, port sasa we are sharing port revenue with Nairobi and Naivasha. Then what next? How else will you create employment to the young people in Mombasa? Utatengenezaje ajira? Lazima the Dongo Kundu Special Economic Zone ikuwe implemented as soon as possible. And when I say soon as possible, I mean within the next 5 years. Now, so that by the time we are done with the economic stimulus package program for 4 years or 5 years, immediately Dongo Kundu is effective and is able to sustain the economy for it to run. And so for me, mambo haya yote ukiangazia, ukienda kwa national government, ukisema ati yo hawatakusikiza. Lakini tuko na representatives ambao wamekuwa elected na watu wa Mombasa. Our representatives, they have power. They are the people that must be impressed upon. Hakikisha kwamba pesa imekuja mashinani. Kwa sababu parliament is the only person who can allocate money. Hao wengine wote wanatoa tu suggestions. Lakini ni parliament ndio inaweza allocate money kulingana na sheria. So kama parliament wanaweza allocate hiyo 75 billion, itasaidia. Parliament tena itilie maanani ku allocate resources towards Dongo Kundu. Kwa sababu ikiwa implemented within the next 5 years, I think we will not have a problem. So that would help. But yes, the losses will still be there. Kwa sababu you see, there are non-financial benefits of having the port. And these non-financial benefits is it gives you competitive advantage. Kwa mfano, kama mimi nataka ku establish a company, a manufacturing company, it will be cheaper to put it near the port for 2 reasons. One, sea transport is the cheapest. It is cheaper for you to import the same kind of fuel, the same price from Saudi Arabia to Mombasa port than it is for you to bring it from Turkana to Mombasa. It is cheaper to bring it from Saudi Arabia because sea transport is the cheapest. And so it would be cheaper to get raw materials in through the port, and it would also be cheaper to take things outside the country through the port. And so that competitive advantage of Mombasa might be lost when you tell us now kwamba the clearing and forwarding and all functions are being done in Naivasha. But even then, to affect Dongo Kundu, at least some of the losses will be mitigated. Huu mradi wa SGR ni mradi mbaya ama ni vile inatekelezwa vibaya? SGR ni idea mzuri. Globally, rail transport is cheap. Ukiangalia kwamba katika mataifa yote rail transport bado bei yake iko chini. Lakini huku kwetu SGR is more expensive than using a truck. That should tell you vile we are in trouble. Kwa sababu SGR ambayo pengine inge cost 10 billion, railway ambayo inge cost 10 billion, jamaa wameenda wakamwaga bilioni 200. Sasa it is economically unviable. So hata ukitaka kupiga returns ati ndio irudishe returns within 20 years, haiwezekani jamaa. So tumebaki with a very expensive rail transport. Na unalazimishwa uitumie. So the implementation is just wrong.
kwa sababu costs were high. Feasibility study imefanywa na contract, alafu sasa the same guys ndio bado wanakuja wana finance, the same guys ndio bado wanakuja wana run ati for the next 20 years. It's ina kwetu kule Kampala tungesema ina utu. It's very ugly, you understand, from wherever you are. So the implementation is wrong. The way it should have been implemented would have been, na wakati huo World Bank ilisema kwamba jamaa, we just needed to adjust what we had, the old meter gauge railway system. Unge-expand tu kidogo, adjust kidogo, tungekuwa sawa, would have saved a lot of money. Lakini the way it has been implemented is wrong. Kwa nini unafikiria hatukuchukua uwasia wa World Bank tukaamua kujenga reli mpya? Kwa sababu World Bank walikuwa wanataka kukatia wanaume wasikule. Kwa hivyo wanaume wamekula? Wanaume wamekula bwana. Bado wako ofisini. Wanaume wamekula. Kwa sababu huwezi niambia kwamba hiyo kitu nimetumia lakini huwezi niambia hiyo kitu ni 200 billion ambayo inatumia diesel na train zinakaa za 1960 alafu ni one way. Hapana, it's not 200 billion. Na watu wamekula mahali, na World Bank ilikuwa inataka kuharibu chakula. Mtazamaji, kumbuka tuko Facebook live moja kwa moja na Odhiambo Ramogi alishtaki serikali, na leo anatueleza vipi SGR imeathiri uchumi wa Mombasa. Ramogi, SGR yaweza fanya kazi moja kwa moja na malori? Kabisa. In fact, SGR haiwezi survive bila malori. Maana hata huko Nairobi bidhaa zako zikishafika pale Nairobi ICD, lazima engage lori ije ichukue hiyo bidhaa ikulete kwako kwa biashara yako. Maana reli haitafika Embakasi, reli haitafika Nyeri, reli haitafika Thika, reli haitafika hiyo SGR yao, haitafika Meru. So ni lazima hata Kitui haifiki. So ni lazima uchukue lori ndio ikuletee mahali unafanyia biashara yako. Na to me I think then hata the route ya kutoka Mombasa kuja mpaka Nairobi, Kisumu, Eldoret kwenda mbele, hiyo route lazima iwe, mimi kama mwanabiashara importer niwe niko na uwezo wa kuchagua, je, nitatumia hii SGR ama nitatumia lori. Na kuna wanabiashara ambao wako na lori zao wenyewe. So you are forcing me to add an expense ambao pengine nisingekuwa na. The disadvantage ni kwamba mwanabiashara anakuwa forced to pass on this cost for the end consumer, and that drives up kitu tunaita inflation. Bei ya bidhaa zinapanda juu ovyo ovyo. Mtazamaji, uweza uliza mgeni wetu leo swali ukiwa nalo, lidondosha hapo kwenye section ya comment. Takuomba zidi kuketi nasi hadi tamati wa kipindi hiki. Ramogi, hivi majuzi koti ilitoa uamuzi wake ukasema kuwa kandarasi ya SGR haikufuata njia za kisheria. Ni vipi hapo? Ni kweli. Nilikwambia haijalishi kumeenda aje, sheria ni sheria, na sheria lazima any serious court lazima ifuatie sheria, kwa sababu ile kandarasi, kwanza kabisa hiyo contract yenyewe ya vile taifa la Kenya lilisikizana na taifa la Uchina, hatujaiona. It is mad with mist and uncertainty. Sasa mara tunasikia kwamba the Port of Mombasa ilipeanwa kama collateral. Mara tunaambiwa hapana, haikupeanwa. Lakini ukisoma report kwa gazeti, maana the Daily Nation ilikuwa imebeba hiyo story hapo awali. Ripoti zinasema kwamba serikali ya Uchina
ilisema kwamba tukishindwa kulipa, iko na mamlaka ya kuchukua any asset that belongs to government that has capacity to generate that kind of income. Sasa wewe niambie, asset gani ambao mungepeana rais hivi? Maana hata KICC ina generate 20 million ikienda sana. Ni asset gani ita generate over 300 billion annually kama si port? Hiyo inamaanisha kwamba jamaa port imeenda, and port is collateral, na sasa tuashindwa kulipa. Sasa we are caught between a rock and a hard place. Kwa hivyo kama koti imeonelea kwamba hiyo kandarasi haikufuata mkondo unaofaa, it is true. It is because it did not. Sasa hii inamaanisha nini kwa SGR? Kuwa tuweza kosa kulipa deni SGR? Kuwa SGR wengine walikuwa wanasema inamaanisha tung'oe reli? No, unajua hiyo pesa imejenga hiyo reli, hata kama a very good percentage of it imekulwa. Hiyo pesa bado ni yako, ni tax yako. So kuing'oa is zero sum game. Cha mno ni kwamba SGR haizing'olewa, and it is there to stay, hata kama italipwa, hata kama itatushinda. Lakini kandarasi haikufuata sheria. Hata kama. Sasa hii inamaanisha nini? Wale waliotia sahihi kwenye hiyo kandarasi lazima wachukuliwe hatua. Na mojawapo ambao wanasaini kandarasi ni kwenye executive. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua judges wanakuaga funny. Anakuambia kwamba kandarasi haikufuata, alafu anakuacha hapo. Sasa unajua sasa what is the remedy of this So hapo nayo tumeachwa mataani, kwa sababu kama haikufuatwa, kama sheria haikufuatwa, inamaanisha kwamba lazima kuwe na remedy, and the first remedy is usually to take the person who signed that kandarasi responsible. Nani alitia sahihi? Hiyo ni waziri bwana. Waziri mgani? Waziri wa nafikiri walikuwa waziri wa fedha na waziri wa transport. At that time waziri wa fedha alikuwa ni nani? Henry Rotich. So na waziri wa transport bado anakanyagia pale besti yangu Mheshimiwa Masharia. Na iweje kuwa serikali haikuona kuwa vipengee vya sheria vilikuwa zimefuatwa kwa kabla kutia? Like I told you, mimi sielewi vile haja kufikiria, lakini when interests supersede, when selfish interests supersede national interests, sheria huwa inawekwa kando, na hiyo ndio inaleta tabu kubwa. Lakini ngoja nikueleze, SGR haiendi mahali, iko na ni pengine tuhakikishe ya kwamba tuangazia ni jinsi gani tunaweza survive pamoja nayo ikiwepo, lakini ilipwe isilipwe ipo haiendi. Hii kandarasi bado ni fiche. Hiyo kandarasi bado ni fiche. Okoa Mombasa imeandikia relevant offices kutaka hii kandarasi waiweke wazi wa kutumia Access to Information Act. Mpaka sasa serikali haijajibu. Mbona wasieleze wa Kenya hii kandarasi iko namna hii? Hii kandarasi kwa nini? Kwa sababu kuna vipengele katika kandarasi hiyo hawataki uone. Kwa sababu kuna vipengele ambao pengine wanafikiria kwamba inaweza leta shida, na kwa sababu usurp the authority of mwananchi, wakajitweka mamlaka ambayo si yao. Na kwa sababu wamefanya makosa kisheria na hawataki kuchukua responsibility ya makosa yao. Sababu ziko nyingi ambazo kwa nini hawataki kufunua yaliyoko katika kandarasi hiyo. Lakini hivyo siku za mwizi ni 40, bado itajulikana tu kila walitenda kisiri. Tuliona rais aliweza kuunda kutumia executive order kutengeneza Kenya Transport and Logistic Network, na akashirikisha KPA hapo, pipeline, Kenya Railways. Hii inaenda kuathiri vipi
operation katika bandari ya Mombasa na uchumi wa Mombasa kwa jumla? Kwanza kabisa niseme kwamba kulingana na uamuzi ambao ulifanywa mwaka 2018, Kenya Pipeline is to be privatized 100% of it. Kenya Railways sina waga, lakini at least 40% of it is to be privatized. Port of Mombasa kuna berths ambazo walikuwa wanataka privatize. Sasa it is fishy that at a time when they have decided ya kwamba wanataka privatize one, sasa wanataka kuzichanganya zote under one agency. It is also fishy kwa sababu at a time ya kwamba kuna kesi nyingi kotini kuhusiana na bandari la Mombasa, wao bado wanataka kuichanganya na other agencies to create insignificance and inefficiencies. Na jambo hilo of course halijafuatilia sheria, kwa sababu bandari la Mombasa limekuwa established by an act of parliament, na hauwezi kuja tu uichukue kama sufuria basi uweke na sahani zingine. It is impossible. Cases will continue. Wananchi bado watapigania haki yao. Mombasa bado the port of Mombasa will still remain to be influential. This is the second largest port in Africa. Kwa hivyo huwezi ichukua tu bandue na wengine alafu ufikiria kwamba basi the influence has been managed. So it is illegal. Your agency is illegal, is uncalled for. It's immoral because it does not follow the fidelity of the law considering the fact that kwamba kuna cases kotini kuhusiana na bandari, na wewe bado unataka kufanya nayo vitu vingine ambavyo havieleweki. Mtazamaji, ukiwa na swali kwa mgeni wetu wa leo Odhiambo Ramogi, dondosha hapo kwa section ya comments na tutaweza kumuuliza na hata kujibu live tukiendelea na mahojiano yetu. Ramogi, bandari ya Mombasa inapata profit ya about 15 billion kila mwaka, na pesa hizi kuna tetesi kuwa kuna yale yanaenda kwenye mifuko ya watu binafsi na kuna ile inaenda kwa mifuko ya serikali. Vipi hapa? So the total revenue ambayo is collected at the port of Mombasa is usually in excess of 30 billion. Wakitoa ile pesa wamelipa mishahara, wakitoa ile pesa wametumia kulipa madeni na nini, ndio inabaki hiyo 15 billion wamesema. Kwa sababu the national government is the shareholder, is the major shareholder, unakuta kwamba sasa ile 15 billion inapelekwa national government yote. So hiyo unajua is what is on the record. The corruption is never in terms of paying the shareholders money to the shareholder, who is the national government or KRA. The problem usually is at the point ya collect custom duties, kwa sababu kuna watu wengi wanaleta bidhaa na wanakataa kwamba bidhaa zao zisilipishwe ushuru. Sasa hapo ndio kuna kizungumkuti. Kama kila mtu anaweza lipa ushuru inavyotakikana, that amount would triple, na pengine would be looking at a profit of maybe 45 billion. So hapo ndio kuna kizungumkuti kwamba watu hawalipi ushuru inavyotakikana. Cha pili ni kwamba kuna berth ambazo zinakuwa privatized, and so that means revenue is going to drop. Sababu when you're doing berth business na all of a sudden unaambiwa kwamba hiyo pesa si yako tena, so you have to share it with the private investor. Kwa hivyo hiyo amount inaanza kudrop. So hapo pia ndio kuna kizungumkuti. But in terms of remitting the shareholders' money to the shareholder, which is the national government, sijaona shida.
Kwa nini hatujaweza kudhibiti ufisadi katika bandari ya Mombasa? Kwa nini hatujawahi kudhibiti ufisadi katika taifa la Kenya ama katika Afrika nzima? Kwa sababu ya greed. Watu fulani wanafikiria kwamba wanaweza jinufaisha na resources ama rasilimali za wananchi, na wanahakikisha kwamba wameestablish structures ya kuwanufaisha. You know, it's short-lived, kwa sababu all power is short-lived, and at some point power inaisha, na hiyo yote inaisha, na unajipata you are insignificant again, because it's usually not about the money, it's just about the power. I can do it, and so that significance ends, na unabaki mtu hai. Rais amekuwa akiongea akisema kuwa atadhibiti ufisadi, lakini tangu ingie 2013 mpaka leo hatuoni msukumo yote, na wale wanaoshikwa kupelekwa kotini, kesi inachukua muda mrefu kumalizika, wengine wanaachiliwa kwa kukosa ushahidi. Shida ni nini? Ni uchunguzi, ni jinsi prosecutor na handle kesi kotini, ama ni kuwa hatuna political will? I will not pretend to know what happens in the judiciary na kwa nini kesi hazikui concluded. Judiciary is a very complex compound, na wanajielewa, lakini ninachojua ni kwamba sijaona political will kwa upande wa viongozi ambao wanastahili kukanyagia na kusema kwamba sitaki jambo hili. Kuna kelele nimeona, kuna drama nimeona, video drama, lakini sijaona political will. Mpaka nimesikia watu wakiuliza, sasa mnataka nifanye nini? Lakini sijaona political will. Kwa sababu unakuta kwamba wanaoiba ni marafiki za wenye nguvu. Wenye nguvu ni kina nani? Walio na mamlaka bwana. Wewe na mimi hatuwezi iba, maana hatuna hiyo mamlaka. Kwanza wewe ukipatikana ukiiba, ndugu yangu, talala ndani. Lakini wale wanaiba mabilioni ya pesa. Juzi tumepata corona hapa. Kumbe kabla corona iland Kenya, jamaa washaandikisha kampuni. Nikasema yenyewe kuna watu wanatumia talanta yao. Wengine wetu si tunajaribu tu. Sasa by the time ina land hapa, wao hata ile personal protective equipment ambayo tumepewa na you know, well wishers, they have privatized that and they have sold it. Nikikurudisha nyuma, ni pesa ngapi bandari ya Mombasa inapoteza kupitia ufisadi, na wafikiri pesa hii ingesaidia vipi uchumi wa Mombasa? I like the second question. Pesa ngapi? Of course, they usually say that around a third of all income is lost through corruption. So if the income is 45 billion, is 30 billion in terms of revenue, then around 10 billion goes into corruption. But I think it's higher in Mombasa, and the reason why I think it's higher in Mombasa is because this 30 billion we are talking about ni pesa ya storage pale port, ni pesa ya mercantiling, and when a ship comes, alafu wanapewa vyakula, alafu wanapewa cleaning services, hiyo ni pesa ya kubeba, kuweka kwa ship ama kutoa kwa ship. Hiyo ni pesa ya licensing. Kama kwa mfano mimi nafanya kazi kama clearing and forwarding agent, I have to pay annually. So ni pesa ya licensing, ni pesa ya licensing ya wale ambao wanafanya kazi around the port. Hiyo tu ndio inakuja around 30 billion. It does not include customs duty. Unanielewa? The customs duty ambayo inatolewa Mombasa is in the hundreds of billions. And it is not in this 30 billion. And so the biggest loss in Mombasa is not even this pesa ya kuuza mandazi kwa ship. No. It is the customs duty that is evaded by some very strong people and their families.
Na kwa hivyo kama hiyo and the question is not how would it benefit Mombasa, the question is how would it benefit the country, because if we are losing around 300 billion in terms of losses associated with unpaid or evaded customs duty, how would that benefit? Hiyo ni mahospitali ingejengwa, hiyo ni school fees ingelipwa, hiyo ni those are new roads that would have been constructed, hopefully without people eating. Hiyo ni barabara ingejengwa mpaka kule ninio Dungicha deep in Kilifi. Unanielewa? And that is money for gone. Sasa unakuta kwamba tunapigania katika hiyo revenue allocation bill 300 billion ambayo kuna watu wameweka kwa mifuko kwa sababu wameingiza vitu ambavyo haviruhusiwi kuingizwa bila kulipa ushuru. Wamevingiza bila kulipa ushuru. And so that is the biggest challenge at the bottom. And this is why these people do not want Mombasa to go into the hands of the people of Mombasa. Wafikiri kaunti ya Mombasa ikipewa mamlaka ya kuondesha bandari ya Mombasa, mambo yatakuwa tofauti, hatutapoteza hizi mabilioni? Let me tell you, the corruption at the county government is minute compared to the corruption at the national government. I am telling you, ni sawa wanaiba, ni kweli, si siri wanaiba. Lakini ukisikia wizi wa huyu alikuwa anaitwa wa Kiambu, baba yao is in the millions. Ukisikia wizi wa Obad is in the millions. Haya sasa tuanze za NIS. NIS hundreds of millions. The second one, the first one was in the billions. Tuingie ya COVID, billions. It's in the billions the national government. And so the losses are major for the national government. In other words, the ile taa inakumulika kwa county, kwa pale chini kwa mashinani kwa county is so much so that kuiba inakuwa ngumu. So hata kama ni sawa kutakuwa na mikora hapa na pale ikiwekwa kwa county, lakini hatimaye itanufaisha watu zaidi as opposed to ikiwekwa kwa mikono ya national government. Kwa hivyo mojawapo ya sababu ya kuwa serikali kuu inakataa kuipa nguvu county ama ku hand over operation ya bandari ya Mombasa kwa county government ni kuwa wale wenye wameshikilia serikali, wale wenye kuna personal interest hawataki kupoteza haya mabilioni. Hiyo si kusema, hiyo umesema. Hiyo umesema kwa sababu yes, there are interests, there are very selfish interests that are involved in decision making in this country, and it's wrong. Mwaka 2018 serikali tena ilijaribu kubinafsisha sehemu moja ya port ya Mombasa, container terminal 2 almaarufu City 2. Lakini City 2 ni one of the areas zenye inaletea port faida ya juu zaidi. Maana iko modernized. Kwa nini tubinafsishe sehemu ambayo inaleta mapato ya juu? Ngoja nianze mwanzo. Nafikiri I would have started with this one. A port is not an entity. A port is an activities, is a group, a conglomeration of activities. A ship is an entity, but a port is not. And this is why it's usually very interesting to have this. This is why hata hizo cases ziko kotini are becoming very interesting as the days go by around conversations. Kwa sababu port functions ni kwamba ship iingie navigation ya kwanza. Pili, ship iondoe bidhaa na iweke bidhaa, loading and unloading. Tatu, ship ipewe vyakula, hivyo nilikuwa nasema mandazi, mercantiling, vitu kama hiyo. Nne, hivi bidhaa ambavyo vimekuwa unloaded vikuwe stored, kuwe na mahali ambapo unaweza kuvistore. Tatu, ufacilitate
serikali, the agency responsible for collecting taxes ufacilitate, uwapee pengine ka booth, uwapee ka ofisi ya kuhakikisha kwamba wame collect taxes. Hiyo ni 5. 6, uhakikisha kwamba kuna vile lori zinaweza kuja zikabeba zikatoa, ama hizi vitu zinaweza wekwa kwa reli zikaenda. Bas, that's a port. So ukichukua, kwa sababu sasa Mombasa imebaki na navigation, imebaki na loading and unloading. Everything else, hizi vitu 4 zaidi ziko Nairobi. Alafu sasa unataka kuniambia kwamba sasa berth 2 terminal 2 ambao sasa ndio the oomph of Mombasa, kwa sababu terminal 1 I think is for passengers, is the oomph of Mombasa. Pia sasa unataka ipeanwe kwa a private developer. Afanye nini? Huyu private developer awe sasa akifanya yeye kazi. Sasa cha mno mimi ninauliza, cha mno, what will KPA be doing? Because everything is in Nairobi, everything is being privatized. Sasa KPA inabaki kufanya. Na swali la pili ni kwamba KPA imecommunicate ya kwamba imeshindwa kufanya kazi hizi, ndio wapeane kwa wengine wafanye kazi hizi ambazo ni kazi zao wao wenyewe, kwani wameshindwa. You know, there are 2 big methods of port management, 2 big approaches of port management: the English system and the French system. The English system is the government owns everything. Wana own the port, wana own the ISO equipment, wana own the berth, wana own kila kitu. And this is what we inherited. It is what is used in Cape Town, it is what we use here, it is what is used in Cairo, it is what is used in Lagos. And then we have the French system. The French system is a landlord port. Kwamba serikali amebaki ni landlord. Loading and unloading kuna jamaa amepewa kandarasi. Transport kuna jamaa amepewa kandarasi. Storage kuna jamaa amepewa kandarasi. So it's a whole market. Manake too many players are involved. The challenge is it breeds inefficiency. And there's no known benefit to going that direction. In fact, there is no research agency. You do not let them have the whole port in the name of efficiency. It breeds more chaos. And so for that reason, here ambition yao ya privatize CT2 is not driven by a need for efficiency, it's not driven by a need for more productivity, it is driven by people who just want to have the berth. Who are those people? I have no idea. But of course, there is no economic sense in what they are doing, except that there is someone somewhere interested in that berth. Kanyaga Wazushi anakuambia kuwa Ramogi, anasema kuwa Mr. Ramogi, I like the way you reason, but county government ni wezi, national government ni majambazi. Yani atakuonyesha kuwa ile ufisadi inafanyika kwa county ni kidogo, lakini kwa national government juu zaidi. Ni kweli, I admitted, hata mimi nimekubaliana na Kanyaga ya kwamba hawa jamaa wa county si wazuri hivyo. Lakini sheria lazima ifuatwe. Na sheria ambayo ilipitishwa na Wanjiku in 2010 inasema ya kwamba huyu mwizi wa county government ndio manage port, so that akikosa kuimanage vizuri, basi yeye unajua yuko karibu, unaweza enda ukagombana naye. Huyu wa Nairobi amejificha, hata hujui anakaa. Tukirejelea kama zungumzo kuhusu kubinafsisha kwa mali ya umma, kwa kesi ya Mombasa itakuwaje? Tubinafsishe CT2, tubinafsishe but number 7, but number 8, pengine nafasi za kazi kwa watu wa Mombasa itakuwa vipi? The argument has always been ya kwamba nafasi za kazi hazitapotea kwa sababu bado watakuwa wanahajiri wale ambao pengine wanafanya kazi hapo, bado watakuwa wameajiriwa.
which of course the Dock Workers Union imepinga kwa sababu wanajua kwamba immediately privatization may happen, a private developer or a private investor is only minding of one thing and one thing only, and that is making profit, and that would mean there are people that would lose jobs. Utakuta kwamba the port found itself after, I think after Brown and Devo was MD, they reviewed some of the HR practices. Wakapata kwamba they are overstaffed. And so for a very long time, wamekuwa wakiavoid hiring. They have frozen hiring except for management level. So huku chini ndio wame freeze hiring. Kupata kazi below the management level is very hard at the port kwa sababu walikuwa wame freeze. And that means that a lot of their staff are old. They have very few young members of staff. A lot of theirs are old, and the young ones are maybe to meet the technology, the needs of new technology and things like that. But a lot of freezing was, a lot of hiring was frozen. They have a staff base of 6,000. Kwa sababu kazi ilikuwa nyingi. Kuna hiyo kazi ya stevedoring and mercantiling and etc. But sasa ukiprivatize hizi zote, huyu jamaa hatataka kufanya kazi na mzee ambaye energy yake iko chini. Anataka kijana ambaye ako barubaru, ambaye anaweza fanya kazi mbili atago. Because that's what employers want. If they can give 2 jobs to one person, even better, because then they save on costs. And so it would be very unlikely ya kwamba wataandika kazi wale ambao wako kwa port side. And so the Dock Workers Union is actually justified to be afraid. When privatization happens, they will lose jobs. And now wata lose jobs in numbers. Lakini sasa in terms of what next for employment, I think the real deal ni kama tunaweza hakikisha kwamba hii dongo kundu imekuwa affected, because that will in fact employ more people. What that means ni kwamba you have a special economic zone. It is not dependent on space, it is not dependent on berths, it is dependent on people's innovation, it is dependent on the economic well-being of the region. It is dependent on how well connected we are, and we are connected. And the region is the fastest growing region in Africa. And Africa is the fastest growing region in the world. Serikali imekuwa ikisema kuwa Mombasa isijali kuwa hata kama kazi zapotea dongo kundu yaja. Lakini kwa nini utoe kazi Mombasa upeleke kaunti zingine kwa kisingizio kuwa kuna dongo kundu? Mbona hizo kazi usiziache hapa na uongeze kazi zingine kufutia hiyo dongo kundu? Look, I do not support the idea of taking jobs away from Mombasa. Perhaps that's why I took the stand I did. But the truth is the matter has been done. And so what we are trying to see is how do we mitigate, jinsi gani tunaweza sort the problem. Kwa sababu ni sawa, we can have that argument ya kwamba mbona usiache kazi ambazo ziko na kuhakikisha kwamba unaongeza zingine juu ya hapo. Lakini sasa jamaa, kazi zimeenda, ushaelewa, na jinsi ya kuirudisha inakuwa ngumu kwa sababu tumevutana na tunaendelea kuvutana. But the question is, how do we solve this moving forward? And the answer is dongo kundu. The answer is dongo kundu kwa sababu that one is, there's elasticity in terms of unaweza expand as time goes, as economies grow, and you can always expand. You do not enjoy the same elasticity with the port. The port has a limited elasticity. Kwamba ile shamba iko ndio hiyo and you are restricted to the sea-facing shamba within the harbor, so that huwezi enda ukasema kwamba unataka kutoa watu sasa kule Likoni chini ati kwe port, kwa sababu it's not hidden. A port must be well hidden from the extremes of the sea. So you have very limited space to work with. But you see, when you have dongo kundu, it is elastic. Unaweza expand as much as Kilifi County, Kwale County, and in future even Taita Taveta. Mtazamaji,
tunakaribia tamati ya mazungumzo yetu ya leo, naye Odhiambo Ramogi amekuwa akitueleza ni jinsi gani SGR imeathiri uchumi wa Mombasa, ufisadi ulioko kwenye serikali kuu na mambo mengi. Ramogi, Dongo Kundu, umesema Dongo Kundu itasaidia, lakini tumeona mali asili ya Mombasa yatolewa hapa apelekwa kwingine. Mombasa ina opportunity gani nyingine licha na beside hiyo Dongo Kundu, ukilinganisha yale mali asili ambayo iko nayo? And not just Mombasa, I think the whole of coast. There is this thing developing, there's the idea developing around blue economy, and how we can harness the economy of the oceans in a more responsible way. Now, one of those ambao pengine tumeona kwamba is doable in Mombasa is twofold. One, the fishing. Now we have actually a company that makes ships in Kenya. I thought that was a very interesting idea. Kwa sababu if you make a ship at 100 million or 200 million, it means with 2 billion shillings, we can have like 20 ships, 20 fishing ships, my friend. That can actually significantly contribute to people, because each ship will hire around, so let's say 20 young people. 20 ships is around 400 young people already hired. And that money creates a multiplier effect, kwa sababu fishing is has a supply chain. Unaleta ile samaki, it's to be stored, it's to be frozen, and then kuna yule ambaye kuna hizo storage facilities, anaweza kuwa wholesaler, anauzia mama mdogo pale ambaye pengine anauza. Fish in Nairobi is more expensive, so which means if sea fish can actually make it to Nairobi, that's a market opening up already. And so there's an opportunity in terms of blue economy that's opening up, and that we need also to think about. I have not seen a lot of investment in it from national government. There have been a lot of talks around it, but there's no investment. We need to see those ships made locally. We need to see young people given an opportunity to fish. We need to see loans being advanced to young people, so that then they can have these storage facilities for fish that they have caught. We need to see places where these ships can land. Kwa sababu we have a makeshift port, if I can call it, in Mtwapa, that can accommodate that. We have Takaungu. Hata hapa, I don't know what we call it. This hapa ili Nyali Creek, vile Nyali Creek inaenda hivi after the bridge, na hapo kuna good space ambao we can actually have as a fishing hub. And so there are, even Likoni has some very good fishing hubs. There are places where we can actually put as fishing hubs and have good refrigeration and ensure that that fish is transported to the rest of the country. Seafood is big business, and that can create an opportunity. Hiyo pesa ambayo tunataka serikali na especially parliament peane kwa counties za Mombasa can go into such projects, and I hope it will not go into people's private pockets. So we can into such projects, then we are looking at a better doing economy.